El tempo que ha azotado este miércoles al sureste la península ha provocado fuertes lluvias en Murcia, donde han caído más de 40 litros de agua por metro cuadrado en pocos minutos. Asimismo, Emergencias ha gestionado más de 300 avisos relacionados con este episodio de tormenta. Nossa, essa loja tudo, meu Deus. Concreto, se han registrado for 138 litros por metro cuadrado en solo 20 minutos, de los que 328 han caído en 10 minutos, ha informado a Agencia Estatal de Meteorología EMET. Esto supone que durante ese corto periodo de tiempo ha caído una cantidad superior al promedio normal del verano y su conjunto. La ciudad de Murcia, la más afectada en esta ocasión, ha registrado 508 litros en una hora. Nossa, essa loja tudo, meu Deus. Edinas, este valor ha cuidado muy próximo a los 106 litros por metro cuadrado registrados en 10 minutos al 26 de septiembre de 2022. La EMET había elevado este miércoles a nivel naranja el aviso por lluvia de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo en el campo de Cartagena y Murcia. Los avisos naranjas se han actualizado esta parte, y afectan al altiplano y la Vega del Segura, manteniendo el amarillo en el resto de la región.